Good day, my dear 7th class student. We are moving and my target is to finish at least 4 units for you. Today I am going to cover in the unit 4. There is reading. The lesson name is Emperor's New Clothes. This is given in page 69. Before I get to the lesson again, my name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent of Sridhar Vidyalaya. I hope all of you are safe and sound. You are following the good practices against Corona, staying away from Corona, maintaining social distance, wearing the mask and all that. I hope you, your family, your friends, relatives are all safe there. Now I am happy to let you know that we have more than 100 Zoom classes each for 10th class and 9th class and few for 8th class also. And we have more than 300 video recordings for classes from LKG to all the way to 8th class. All this will be useful if the student has to have the textbooks and study materials. Without the textbooks and study material, all of our efforts will not be fruitful. And parents, buy the textbooks and study materials for your children. Without them, their studies will be at risk. It is alright, you may feel it is alright for the present, but the foundation becomes weak. If you are building a house, the foundation has to be strong enough for the superstructure. So here, whatever they learn now is good for them in the future. So without much delay, I want to emphasize again that the students should have the textbooks. Also, it is a Sridhana's practice that students have to read the lesson at least 7 times, out of which the teacher may read 1 or 2 times while teaching. The rest of the time, the student has to read. Again, reading not for the sake of reading, but the student has to understand each and every sentence in the lesson. If he does so, or if she does so, then she can or he can answer any question in the examination paper. So it's very important that the student read the lesson material 7 times. Now, prior to this lesson, I taught you about a very interesting lesson, Dear Mom. Mom is like a mom, father, papa, father, dad, daddy, mummy. These are all some words like that. And a muddu peru. Dear mom, mom ante mother ani. There is a naughty child in the house. Mother and child are living in the house, and the boy makes a lot of mischief and breaks a lot of things. And finally, when the mom is away from the house, of course, when she is back, he tells, he explains as if he doesn't know anything about it, and somebody else did it. So anyway, that is the very interesting poem about a naughty boy and his mother. Now this is another interesting story. There is తెలుగులో ఉన్నది. తెలుగులో దేవతా వస్త్రాలు అనేవారు. ఆ పాట నేను చదువుకునేటప్పుడు అది జ్ఞాపకం వచ్చింది నాకు. దేవత ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది నాకు. దేవతా వస్త్రాలు. Now anyway, here the story runs around an emperor, a minister, weavers, 2 wise men, and a child, and there are other రాజుగారి దూతలు, రాజుగారి సేవకులు కొంతమంది ఉంటారు. Now, first I will tell you
a bird's eye view of the lesson. That is a summary of the lesson. అంటే 2 wise men ఒకసారి వచ్చి రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చి, మేము చాలా చాలా అరుదైనటువంటి మంచి వస్త్రాలు మేము తయారు చేస్తాము, రాజుగారికి ఈ వస్త్రాలు బట్టలు కొత్త కొత్త బట్టలు ధరించడం చాలా ఇష్టం. అది గురించి వీళ్ళు వైస్ మెన్ వచ్చి రాజుగారు చెప్పారు, మీరు ఎంత ఎంత చక్కటివి, ఎంత మంచి వస్తువులంటే ఆ దుస్తులంటే ఓన్లీ తెలివైన వాళ్ళకే కనబడతాయి, తెలివి లేని వాళ్ళకి వైస్ పీపుల్ ఓన్లీ కెన్ సీ, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూడలేరు అని రాజుగారు బాగా ఆనందపడ్డారు. వాళ్ళిద్దరికీ మంచి వసతిగృహం ఇచ్చారు, రూమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫైన్ థ్రెడ్ ఇచ్చారు, బంగారం ఇచ్చారు. అండ్ the king asked them to wear the cloth. So some days passed. The minister, the king, ఆ మినిస్టర్ పంపించి మన వర్క్ ఎలా అవుతుందో చూడండి అని చెప్పాడు. కింగ్ వచ్చాడు, వచ్చి చూసేసరికి ఆడేమీ లేదు, ఓ రూమ్ ఉంది, ఏవో అక్కడక్కడ పడేసి ఉన్నాయని, బట్టలు ఏమీ లేవు. మరి వాళ్ళు అన్నారు, ఈ బట్టలు తెలివైన వాళ్ళకి కనబడతాయి, అంచేది మరి మినిస్ట్రీ అని నాకేం కనబడలేదంటే అర్థం ఏంటంటే తను తెలివి తక్కువాడు అనమాట అని అంటారేమో అని ఈ మినిస్టర్ వెళ్ళిపోయి రాజుగారికి అంత బాగుందని బాగా చేస్తున్నానని చెప్పాడు. మరో రోజుని రాజుగారు సేవకులు కూడా వచ్చారు. చూసినప్పుడు తను కూడా రాజు దిగ్భ్రాంతి చెందాడు, ఏమి కనబట్టలేదే, ఏమి లేవే, ఇక్కడ ఏం చేయలేదని. మరి రాజుగారు పొరపాటుగా నాకేమి కనబడలేదంటే అందరు రాజుగారిని కూడా మూర్ఖుడు అనుకొని తెలివి తక్కువాడు అనుకుంటారని, బాగున్నాయి అని అనేశాడు. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వీరు రాజుగారికి మంచి గౌను, ట్రౌజర్, ప్యాంటు అన్నీ కుడతా ఉన్నారు. అయితే అవి కూడా ఈ క్లాత్ నుండి చేస్తా ఉన్నారు. సో రాజుగారు వేసుకున్నారు. వేసుకున్న తర్వాత రాజుగారికి చిన్న కోరిక పుట్టింది, నగరం అంతా చూద్దామని. నగరం అంతా బయలుదేరారు. రాజుగారు లోన బట్టలు ఏమి వేసుకోలేదు, బయట ఈ బట్టలే ఉన్నాయనుకున్నాడు, బట్టలు లేవు. సో అందరూ ఎవరు క్రై అండ్ some people are curious. And what happened is there is one child ఇలా మిగతా వాళ్ళందరూ పొరపాటుని కానీ అమ్మ కనబడలేదు అంటే వీళ్ళందరూ మూర్ఖులని అనుకుంటారని ఏం చేశారు, అందరూ బాగున్నాయి అన్నారు. పోతే చైల్డ్ తెలియదు, చిన్న పిల్లలు తెలియదు కదా. ఆ చైల్డ్ ఏమన్నాడు, ఏంటి రాజుగారు ఏం చేసుకోలేదేంటి, ఇలా ఉన్నాడేంటి, నా అర్జునుడు కనపడుతున్నాడే అని పిల్లలు అన్నపోతే దెన్ everybody said the same thing. అండ్ రాజుగారు అప్పుడు సిగ్గుపడ్డారు, అయ్యో నేను ఇలాంటి తప్పు ఉదయంలో పడిపోయానేంటి అని చెప్పి చాలా సిగ్గుపడ్డారు. అప్పుడు తెలివి తెలుసుకున్నాడు, ఐ షుడ్ నాట్ బిలీవ్, ఇలాంటి వాటిని ఎప్పుడు కూడా నేను నమ్మకూడదు అని దాన్ని అప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నాను. జ్ఞానోదయం కలిగింది అనమాట. అప్పుడు అది మాకు నేను చదివినప్పుడు తెలుగులో చదివాను నేను, దేవతా వస్త్రాలు అంటే కంటికి కనబడవని. ఎవరైతే తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళకి కనబడతాయి ఆ వస్త్రాలు, తెలివి లేని వాళ్ళకి కనబడవు. సో అందరూ తెలివైన మరి అలా చెప్తే ఏమవుతుంది, తిరుతట్టుకోవాలంటారని చెప్పి ఇచ్చారు. అందరూ మాకు కనబడ్డాయి, చాలా బాగున్నాయి అన్నారు. దట్ ఈజ్ జిస్ట్ అది స్టోరీ. సో జిస్ట్ అది స్టోరీ ఏంటి, ఒక రాజుగారు ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ and 2 wise men came to him and told him that they make the finest cloth. It is so good that only wise people can see. అని చెప్పి చేశారు. రాజుగారికి బట్టలు అంటే చాలా ఇష్టం. అందు నుంచి వాళ్ళకి లేనటువంటి డబ్బు, బంగారం అంతా చాలా ఇచ్చి మంచి క్లాత్ ఇచ్చి దానికి కావాల్సిన పట్టు వస్త్రాలకు కావాల్సిన అన్నీ ఇచ్చారట. అండ్ కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మినిస్టర్ గారిని పంపించారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మినిస్టర్ గారు పంపించారు. మినిస్టర్ గారు ఏమనుకున్నారు, ఆయనకి ఏం కనబడుతున్నారు. అప్పుడు అలా అంటే తను మూర్ఖుడు తెలియకట్టుకోవాలని అనుకుంటారని ఆయన కూడా ఏం చేశాడు, ఎందుకులే బాధ, రాజుగారు చెప్పేసా పోయింది కదా అనుకుని చెప్పి ఏదో రాజుగారు చాలా బాగుందని, చాలా బాగా చేస్తున్నాడు ఏదో చెప్పాడు. సో రాజుగారు సేవకులు మరోసారి కొన్నాళ్ళు వచ్చారు.
చూసానికి ఎలా ఉంది, ఏమి కనబడదని. అప్పుడు వాళ్ళు రాజుగారు ఏమనుకున్నారు, అయ్యో నేనంటే నేను తెలిపట్టువాడు అనుకుంటాను, అందరూ సేవకులు అందరూ మినిస్టర్లు అందరూ నేను తెలిపట్టువాడు అనుకుంటానని రాజుగారు కూడా చెప్పడం మానేశారు. బాగున్నాయి. సో ఒకటి రోజుని వాళ్ళు వీధిలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఏడుస్తున్నారు, నీటికి రాజుగారి ఇలాగా బట్టలు లేకుండా తిరుగుతున్నారని. ఆఖరికి ఫైనల్గా ఒక చైల్డ్ వచ్చి చెప్తాడు, ఏంటి రాజుగారు ఏంటి బట్టలు ఏమి వేసుకోలేదని చెప్తాడు. అప్పుడు రాజుకి ఆనందం కలుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ది హోల్ స్టోరీ, దట్ ఈస్ ద ఎంపరర్స్ న్యూ క్లోత్స్. సో I told you so far a character చెప్పాను, ఎంపరరు, మినిస్టరు, ది టూ వైజ్ మెన్ ఆర్ వేవర్స్, ఓ చైల్డ్, అండ్ దేర్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. అండ్ ఐ గేవ్ యూ a bird's eye view of the lesson, మొత్తం లెసన్ ఏమిటో చెప్పాను. ఇప్పుడు I will read the lesson and watch out my pronunciation, and I will tell you some difficult words. If there are any difficult words, I will tell you that. Okay. Now this is a very interesting story. You should be able to follow it very well. So if you want, I can do one thing, that first I will read the difficult words. Weaver, an artisan whose occupation is to weave. మన కల్చరల్ దేవాలయం వీధులు చాలా మంది ఉన్నారు. You can see some villages have still weavers. And then at once, immediately, loom, a machine for weaving. Pretend అంటే నటించడం, ఎనీథింగ్ done to show off. తర్వాత రోబ్స్ అంటే ఏంటి, ఈ బట్టలు సాధారణంగా వెస్ట్రన్ సైడ్లో వాడతారు, మనం ఇసుగా వాటి తక్కువ బట్టలు వేసుకుని దాని మీద నిధుని లాంటి కోట్లో వేస్తారు, అది రోబ్స్ అంటారు. ప్రొసెషన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, మ్యారేజ్ ప్రొసెషన్ అంటాం, అంటే పెళ్లి వాళ్ళందరూ వెళ్తారు కదా ఊరేగించారు, ఆ ఊరేగింపులో ఉన్న మనుషులందరూ కలిపి ప్రొసెషన్ అంటారు. టేక్ ఆఫ్ అంటే రిమూవ్, టేక్ ఆఫ్ యువర్ క్లోత్స్. పుట్ ఆన్ అంటే వేయడం, బట్టలు వేసుకోవడం, అండ్ పుట్ ఆన్ అయిపోయింది. ఓకే, మేబీ లెట్ మీ రీడ్ దిస్ స్టోరీ, summary of this lesson from the study material very quickly. Then I will read the lesson. It will fly like anything. It should not be a problem. We should be able to finish this lesson in another 15-20 minutes. Once there was an emperor. He was very fond of new clothes. He spent most of his money on new clothes. One day, two wise men came to the emperor. They said that they would make the most beautiful cloth in the world for the emperor to put on. The most beautiful cloth. They also said that cloth was so special that the only wise men could see it and foolish could not. చూడలేరు, వాళ్ళు వైజ్ వైజ్నే చూడగలరు అన్నాడు. The emperor felt very happy and asked them to weave the new clothes at once. At once అంటే వెంటనే వీచేయండి నాకు అని చెప్పాడు. The emperor, okay. The two weavers started their work. They set up two looms and acted to be working on. అదేదో పని చేస్తున్నట్టు నటించారు. Because there is nothing to weave here. They asked for the finest silk and the purest gold. They put these in their own bag and worked at the empty rooms late at night. One day, the king sent his old minister, who was regarded as the wisest in the court. ఆ కోర్టులో ఉన్నటువంటి తన దర్బార్లో ఉన్నటువంటి వాటిలో అందరికంటే తెలివైన మినిస్టర్ పంపించాడు. టు ది వేవర్ టు సీ ది వర్క్ దే వర్ క్యారింగ్ అవుట్. వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఎలా ఉంది చూడమని పంపించాడు. The old minister went into their room. He saw nothing on the room. Room అనేవి కనబడలేదు. But he thought if he told the emperor the truth, the emperor would treat him as a foolish one. అదే నిజంగా foolish emperor చెప్తే తనని చరిత్ర మినిస్టర్ అని అనుకున్నాడు. So he told the emperor that the cloth was splendid, చాలా బాగుంది, చాలా చక్కగా ఉంది అని చెప్పాడు. The king with his officer went into weaver's room to see the cloth. అప్పుడేమో king ఆఫీసర్ కలిపి weaver's room వెళ్ళి చూడడానికి. But both the emperor and the officer saw nothing on the room. ఎవరు కూడా ఎంపరర్ కానీ ఆఫీసర్ కానీ did not see anything on the loom. Loom అంటే ఈ నేత చేసే టూల్ మీద. But everyone, including the emperor, said
that the cloth was very beautiful because they thought that they would become fools if they said the truth. నిజం చెప్తే వారు కూడా ఫూల్స్ అవుతారేమో అని చెప్పి వారు కూడా అలా చెప్పారట. One day, the weavers told the emperor that they had made the most beautiful trouser and the most beautiful coat for the emperor to put on. ఒకరోజు ఏం చెప్పారు, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ట్రౌజర్, ప్యాంట్ అంటాం, ట్రౌజర్ అంటారు, అండ్ తర్వాత ఏమంటున్నాడు, బ్యూటిఫుల్ కోట్ కూడా చేద్దామని చెప్పారు. All the officers and the ministers said that the weavers had said was true. Weaver చెప్పింది నిజమే అని అన్నారు. So an officer said the cloth was so light, చాలా తక్కువగా ఉందన్నాడు, లైట్గా ఉందన్నాడు. Another said the king wouldn't feel the cloth. అసలు కింగ్ అసలు ఆ క్లాత్ అసలు ఉన్నట్టే అని ఫీల్ అన్నట్టు. ఎట్లా the emperor took off his clothes he said. The weavers made a show of putting new clothes on them. చిన్న షో చేశారన్నమాట. Then the emperor walked along the procession ద్వారా మూట గుంపులాగా వెళ్ళి నడిచాడట. People in the street cried that the emperor clothes were very beautiful. అందరూ తిరుగుతుంటారు కదా, అందుగురించి అందరూ కూడా అలా అడిగారు, నచ్చారు. But a little child said the emperor had nothing on. ఒక చిన్న child ఏమని చెప్పాడు, he doesn't have anything on, లేదని చెప్పాడట. Immediately everyone began to say what the child has said. అప్పుడు చైల్డ్ చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అందరూ కూడాను రాజుగారు ఏమి వేసుకోలేదని చెప్పారట. The emperor felt ashamed, unhappy. He knew that he had nothing on. తనకు తెలుసు అప్పుడు తనకి లేదన్నట్టు తనకు తెలిసిందట. So that is the story. So you have understood. Now I am going to read the lesson very quickly. It should not be a problem for you to understand. So what is the story is, once upon a time there was an emperor. He is fond of clothes. He wants to have always good clothes. So two wise men came to his court and told him that they will give him the best clothes. The clothes are so bad that only wise people only can see them. అదే తెలివైన వాళ్ళే చూడగలరు, మిగతా వాళ్ళు చూడరు అన్నట్టు. రాజుగారు చాలా పొడిపోయించారు, పుట్టండి అని చెప్పేసి రాజుగారు వాళ్ళకి రూమ్స్ తర్వాత కావలసిన సామాన్లు, బంగారం అన్నీ ఇచ్చారట. Excuse me, అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ది కింగ్ ఏం చేశాడు, పంపించాడు, మినిస్టర్ని పంపించి దానిలో చాలా తెలివైన మినిస్టర్ని పంపించి కనుక్కోమంటే ఆయన చూశాడు, ఏమీ లేదు. అందుకేం చేశాడు, వెంటనే వచ్చి రాజుగారు చెప్తే తను మూర్ఖుడని తెలివి తక్కువాడు అనుకుంటాడని చాలా బాగుందని చెప్పాడు. ఆ తన కింగ్ మినిస్టర్స్ మీద కొంతమంది మినిస్టర్స్ వెళ్ళారు. ఎవరిబడి సెడ్ దే వర్ సో గుడ్ అన్నారు. ఫైనల్లీ దీస్ వీవర్స్ వైజ్ మ్యాన్ సెడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ది బెస్ట్ ట్రౌజర్స్ కోటును అవి వేసుకుని రాజుగారు ఊర్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే అందరూ బాగుంది అందరూ అలాగే అన్నారు. ఎందుకంటే బాలేదంటే లేదు, బట్టలు లేవంటే అందరూ తిరిగి తట్టుకోవాలనుకుంటారని అందరూ అలా అన్నారు. బట్ ఏ పూర్ చైల్డ్, స్మాల్ చైల్డ్, వాడికి తెలియదు ఇవన్నీ. వాడేమో రాజుగారు ఏంటి బట్టలు ఏమీ వేసుకుంటూ వచ్చాడని అన్నాడు. అప్పుడు రాజుగారు గ్రహించారు తను కూడా వేసుకున్నదని. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్. సో యూ హ్యావ్ టు use your judgment. The conclusion from the story is there are certain things you can believe. You have to know what to believe and what not to believe. The Telugulo English lo song undi. If something seems to be too good to be true, perhaps it is not true. అది చాలా బాగుంది అనుకోండి, మంచిది అనుకోండి, అన్నిటి కనబడుతుంది అనుకోండి, బహుశా కాకపోవచ్చు. అది ఇది ఇఫ్ సంథింగ్ గుడ్ too good to be true, perhaps it is not true. ఇప్పుడు మనం 500 రూపాయలు 1000 రూపాయలకు ఓ బెడ్షీట్, మంచి బెడ్షీట్ కొంటాం. అది ఎక్కడ కూడా తీసుకొచ్చి 150 రూపాయలకి అమ్మేస్తాను అంటాడు, 100 రూపాయలకి ఇస్తానంటాడు. అంటే ఎలా అవుద్ది, ఆ బెడ్షీట్ నీ దృష్టిలో 1000 రూపాయలు 1500 రూపాయలు అవుతాయి. అలాంటిది నీకేమన్నాడు, 100 రూపాయలు ఇచ్చేస్తానంటాడు. అంటే ఏంటి, ఇట్ మస్ట్ బి స్టోలెన్. ఎవరో కొత్తగా ఎక్కడో తీసుకొచ్చి వ్యాపారం చేసి అమ్మిన వాడు కాదు. అది 200 సరుకు అని తెలిసిపోతుంది.
అంతే కదా. అలా తల అమ్ముతాడు. 1000-1200 రూపాయలు ఓకే, 1000 రూపాయలు అమ్మాడు, లేదా 900 అమ్మాడు, 850 అమ్మాడా, ఓకే, బట్ నాట్ ఫర్ 100 రూపీస్. సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ టూ గుడ్ టు బి ట్రూ అని చూడగానే ఇదేంటిది, ఇది అవదే, అలా అంటే అవసరం మనకి, దెన్ పర్హాప్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, అది ట్రూ కాదేమో అని ఒక దట్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్. వి సే ఇఫ్ సంథింగ్ is too good to be true, then perhaps it is not true. Okay, now let me read this lesson very quickly. Many years ago, there was an emperor who was fond of new clothes that he spent all his money on them. But one day, two men came to the emperor's court. We are weavers. They said, we can make the most beautiful cloth in the world. Prapanchamlo most beautiful cloth cheyalannata. The emperor was very happy because he is fond of clothes. Our cloth is also very special, said the man. Only wise men can see it, fools cannot. Only తెలివైన వారే చూడగలరు మా బట్టని, లేదా fools చూడరన్నాడు. That's very good, thought the emperor. బాగుంది అనుకున్నాడు. When I wear the clothes made with it, I will know who is wise and who is foolish. అంటే తను ఆ బట్టలు వేసుకుంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ గాడ్ I don't see the cloth, that means I am a fool, I'm not clever. Somebody else says, yes, he is I can see the clothes and what తెలివైన. So God, the emperor, this way he can differentiate who is a fool, who is very clever అనుకున్నాడు. అర్థమైందా? The emperor gave the men a lot of money. Start weaving at once, he told them. అంటే మొదలుపెట్టండి అన్నాడు. They set up 2 looms and pretended to be very busy, though they had nothing at all on the looms. Looms పెట్టకపోయినా నటించారు. They asked for the finest silk and the purest gold thread. They put these in their own bag and they worked at empty looms until late at night. I should like to know how these weavers are getting on with my cloth, thought the emperor. అనుకున్నాడు, ఎలా ఉంది, ఏం చూస్తుందా అనుకుంది అనుకున్నాడు. Only wise men can see the truth. I will send my old minister, who is the wisest man in the court. మన కోర్టులో ఉన్న wisest man పంపిస్తా అన్నాడట. So the good old minister went into the room in which the men were working at empty rooms మీద పనిచేస్తున్నారట. What can be the meaning of this? అలా empty rooms మీద పనిచేస్తుంటే దీని అర్థం ఏమిటి? Thought the old man, opening his eyes very wide. ఏమిటి అన్నట్టు కళ్ళు తెచ్చి అన్నాడు. I can't see anything on the rooms మీద నేనేమి చూడలేదే అని అంటున్నాడు. Come a little nearer, said the man to the minister. దగ్గర రండి. Isn't the cloth beautiful? Then pointed to the empty loom. The poor old minister looked hard. He could see nothing on the loom, for nothing was there. And లేదు కదా. అదే what he thought. Is it possible that I am a fool? A fool na? Well, sir, said one of the men, how do you like that cloth? How do you like the cloth? Oh, it is splendid, said the minister. చాలా బాగుంది, భయపడి బ్రహ్మాండం ఉందన్నాడు. Now the emperor thought he would like to see the cloth. అప్పుడు అనుకుంటే మినిస్టర్ చెప్పేటప్పుడు వాడు చూద్దాం అనుకున్నాడు. So he called his officer and went with them to the weaver's room కి వెళ్ళారట. Isn't the cloth beautiful? said the old minister, pointing to the empty looms. Empty rooms చూపించి ఎవరన్నా రాజుని అడిగాడు, isn't it beautiful అని అడిగాడు. How is this? said the emperor to himself. నేను తనలో తాను అనుకున్నాడు, ఏంటి ఎలా ఉంది అని అనుకున్నాడు. I can see nothing at all. Am I a fool? నేనేం చూడలేకపోతున్నాను అంటే నేను ఫూల్నా? Oh, it is beautiful, said the emperor aloud. చాలా బాగుంది, అమ్మాయి ఉందన్నాడు. All the officers looked keenly. అందరూ they saw nothing on the rooms లో ఏమీ చూడలేదు, కనబడలేదు. But they all said it is very beautiful. But the great production next week, said the old minister, kindly wear robes made of this cloth. The emperor agreed. రేపు నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్లోకి ఇవి వేసుకుని నడండి, ప్రొడక్షన్ నడండి అన్నట్టు emperor అంగీకరించాడు. The weavers worked harder than ever. At last they said the cloth was ready
అన్నాడు. They cut in the air with a huge pair of scissors. They stitched the clothes with a needle without any thread in them. Needles ఉన్నాయని thread లేదు. See, they cried at last. The emperor's new clothes are ready. The emperor went to the weavers with his officers. The weavers raised their arms in the air and said, "These are the trousers and this is the coat." It is so light, said one of them. You won't even feel the cloth, said the other. What ఇదిగో పూరి అంటే కథలో ఉంది మనకు తెలుసు కదా, ఇదిగో పూరి అంటే అదిగో తోటలాగా అనమాట. So that is the beauty of it. That is the beauty of it, said the officer. Yes, said all the others. That is the beauty of it. But they couldn't see anything. They could not see anything. There was nothing to see. Adunte చూడడానికి. There is nothing to see. Will your majesty take off your clothes? Said the man. మీ బట్టలు తీసేస్తారా అని అడిగాడు. Then you can put on your new clothes. మీ clothes పెట్టుకోవచ్చు. The emperor took off all his clothes. The man made a show of putting a new clothes on him. The emperor stood in front of a mirror and turned around. How well his majesty looks in this new clothes, cried all his officers. ఎంత బాగున్నారు మహారాజు గారు, ఎంపరర్ చక్రవర్తి, రాజు గారు చక్రవర్తి చాలా బాగున్నారు అన్నాడు. దెన్ ది ఎంపరర్ వాక్డ్ అలాంగ్ ఇన్ ది ప్రశ్నలో ఆ గుంపులో వెళ్ళాడట. పీపుల్ ఇన్ ది ప్రెస్టీజ్ సెడ్, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఎంపరర్ న్యూ క్లోత్స్ ఆర్. ఎంత బాగున్నాయి ఎంపరర్ బట్టలు అన్నాడు. బట్ హియర్ గట్ నథింగ్ ఆన్ ఇట్ అట్ ఆల్. వడ్ల ఏమి మీద శరీరం మీద ఏమీ లేవు. సెడ్ ఎ లిటిల్ చైల్డ్. అప్పుడు చైల్డ్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? బట్ హీ హస్ గాట్ నథింగ్ ఆన్ ఇట్ at all. He has got nothing at all on it. But he has got nothing on at all, said a little child. And one person said to the other, he has nothing on at all. He has nothing on. He has nothing on, cried all the people. Andaru, he has nothing on, he has nothing on, he has nothing on. Everybody started saying the same thing. The emperor felt unhappy. He knew that the people were right. People were right. He had nothing on. He had nothing on. But the question had to go on. That question, so this story is very interesting. The wise man, the two wise men, actually they should be punished. They thought that the king has a desire for new clothes, so they thought they can trick the king. So they came to the king and told him they can make the best clothes and with the fine thread of gold and yarn. And they also told the king that the clothes are so good that only wise can see that, only fools cannot see that. So king was trapped, దొరికిపోయాడు. వాళ్ళు చేసిన మోసంలో పడిపోయాడు. ఎందుకు? బికాజ్ ఇఫ్ ఈజ్ గ్రేట్ డిజైర్ టు ఓన్ క్లోత్స్. ఆ బట్టలు వేసుకోవడానికి వాడు చాలా ఇష్టం. అందువలనేమో దాన్ని పడిపోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన సామాన్లను ఇచ్చాడు. తర్వాత మినిస్టర్ని పంపించాను, తన ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి వైజెస్ట్ మినిస్టర్ పంపించాడు. అతను కూడా ఏం చేసి చూస్తే వెళ్ళి చూసేసరికి ఏమీ కనపడలేదు. బట్ ఆ మాట చెప్తే తను ఒక ఫూల్ అనుకుంటారేమో అని అతను కూడా వెళ్ళి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అలా చెప్పాడు. దెన్ రాజుగారు అండ్ మినిస్టర్స్ కేమ్ అండ్ దే సా దట్ దే కుడ్ నాట్ సే దట్ దే డిడ్ నాట్ సీ ఎనీథింగ్ బికాజ్ అందరూ మిగతా అందరూ ఏమనుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా చాలా బాగున్నాయి అన్నారు. ఒక రోజుని వీరు తయారు చేసిన ట్రౌజరు అండ్ అది కోట్ అది వేసుకుని వెళ్ళమని చెప్తే ఆ ప్రశ్నలో వెళ్తుండగా ఒక చైల్డ్ సెడ్ ది కింగ్ ఎంపరర్ హ్యాడ్ నథింగ్ ఆన్ అట్ ఆల్. అసలు ఏమీ వేసుకోలేదు అన్నాడు. దాంతో అందరు ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్ దట్ ది కింగ్ హ్యాడ్ నథింగ్ ఆన్ అట్ ఆల్ అని చెప్పి అందరూ అనుకుంటే రాజుగారు చనిపోయారు, సిగ్గుపడ్డారు. సో he also knows that he doesn't have anything on his body. But అలా అంటే తను ఒక
ఫూల్ అనుకుంటారేమో అని చెప్పి అలా చేశాడు. అది దట్స్ ద స్టోరీ. సో ఇఫ్ somebody tried to trick you and on something that you do not totally agree, you have to be careful. Here, the wise man tried to trick the emperor because the emperor is fond of good clothes. He always wants to wear clothes. He wants to spend a lot of money on clothes. So that's very important. So anything, not only clothes, anything, if something looks too good to be true, perhaps it is not true. How can there be a cloth that can be seen by all wise people and not not by foolish people? It is something ridiculous, something not correct. Okay. So my friend, I read the lesson. I also highlighted the pronunciation, and also the glossary. I explained the words, and I must have explained at least 2 or 3 times. So finally, I want you to read the board, and get used to the vocabulary, and you will do better. Next, I think we have only one thing that is left in this unit, but that is Chanali paint a heart. That's another humorous story. I will tell you about that. Chanal Ramakrishna is known for humor. He is a called Vikata Kavi. So, which way you read? Vikata Kavi. And there are a lot of stories, very funny stories, very stories where he used his wisdom and solved the problem like that. Okay, so that is the one that we are going to study in the next lesson. That will, once we do that, then we will be finishing the unit 4. I want to make sure that you guys have the books. Unless you have the textbooks, I cannot work on the grammar portion. We want to do the grammar portion. Okay, so parents, I beg you, I request you, buy the books for your children. Otherwise, your children are at risk. Don't blame me that wrong. I'm telling you so many times, not many teachers. When we make a phone call, parents are saying that they will come and take the book, and you are counting the money. After all, you are counting the money. If they count the money, your children will not get the education. They have to have the books. Okay? Sorry, I have to be blunt. Without books, they are lost. And you are lost. Your children are lost. So, please buy the books for the children. Thank you.